Awurade ani monyam hyɛn wo so. Yɛda Awurade ase na ɔsoro ntena ne mu nkyerɛw. Som for Reverend Charles Agye ne boate na atemene. Ɛna me ne wo di nkɔmmɔ kakra. Our First Chronicles chapter 16 verse number 22 and Psalm 105 verse 15 going. And I read, saying, touch not my anointed and do my prophet no harm. Touch not my anointed and do my prophet no harm. And tene won san ka de amasra no. Na enye madifo bone. Awurade asem nie. Wonem se wiase nipa mesuro no pa ne dia wo nwosra. San san nwosra ye nsra nipa kwa. Enye nipa hunu bia na yesra na ngo. Yesra nipa ngo ede ne si akonwa bi so. Ti asem ne ye. Asem wo ya na Nyankopon ka no. No na modifo Samuel so na okasa che Israelfo. Obefa David so nso kan bi. Se nipa bi Nyankopon esra no no. Wote se onu Nyankopon sanse odi ni tumi ne na ho odi nyina ma no. Obeye Nyankopon ano, obeye naniwa, obeye ne nsa, obeye na so. Ade bia se nipa ne beye wa asase suo no. Ete se de Nyankopon na aye. Eye ye mfelida. Hallelujah. Touch not the anointed one. Obi a woye difo ye Awurade ani, oye Awurade ano. Sanse wakasa oka honhuma hintasem. Ma me nkyere omu kakra. Esono wofre. Esono doma tede. Ena esono nwosra. Obi wo ho a obetumi anya doma tede giftings. But na Awurade mfre no. Enti okan 1 Corinthians chapter 12 na. Chirano di adanse said there are diversities of giftings. Mbacha wade ase. Ya ye obi churchefo, obi eyosomafo, obi yedifo, ene de keka ho. Ena okan Ephesians chapter 4 verse number 11 coming na. Chirane di adanse say ya ye binum asomafo, ebinum yedifo, ebinum yasampakafo, ene de tete saa. Eno no eye ofre enyuma Ephesians 4:11 no. Ena duma tedie no nso ena wo 1 Corinthians chapter 12 no. Ye frɛ nipa de dwumadie poten bi sɛ ne nsa sɛ yeyiwe mame. Ena duma tedie nso ye de dum obi a ye de man sɛ na setena mewie pɛ ye wa asase so. Enti de wamfa ne duma tedie anya adwuma no wo ba asesa. Wate ase na bra botumi sɛi until sɛ obehunu dia Awurade dia dom no dia yi adwuma obehunu sɛ na niama ekoso ana sɛ niama sei. Obi wo a yama ne nimdeɛ. Obi wo a yaye ne kyerɛkyerɛfo. Obi wo a yaye no sɔfo. Obi wo a yaye ne hwɛfo. Ahwɛfo no gum. Obi obetumi aye physician na efrɛ ne doctor. Wate ase obetwe pania wo nipa, obekyerɛkyerɛ nipa nuro enam nimdeɛ kwan so. Obi ye nurse, ni nyina ye dom atade, obi be ye police, soldier, obi be ye memfa no radio forecaster, obi be ye presenter ne de keka ho. Ni nyina ye dom atade anyame de awura nipa mu se be boa ma nipa asetena ye dai awie paye. But sa dom atade na ewo sa nipa ni mu no eno no nkyerɛ sɛ Awurade afrɛ no. Ti asɛm ni ye. Nyame frɛ no eba ebra waseda a program e odi wasi akonwa bi so sɛ ye adwuma we poten fama me de watena office bi ntiye eno na ewo Ephesians chapter number 4 verse 11 coming no but what dey ase ena ye wo enwosra ti asem ni ye ye wo enwosra sɛ de na me kyire mu no anointing ebe so obi suwa eboa madoma kyede ne frɛ a ewo ne so no eyini etire nipa e ma ne be dance wo nipam. Me wa Bible call me prepare message bi me say the anointing make the difference. Ngosra me nipa dance ewo nipam. Ni ngosra say so obi so a it reveals the rare identity of giftings and the calling upon that person's life. It manifests and possesses the power of godliness. According to Acts chapter number 10 verse number 38, was say look at how God anointed Jesus Christ with power and with the Holy Spirit, and he worked around performing miracles, signs and wonders by healing people.
Pacha wari ase enti nwosra ba Yesu so no eno na ma doma chede ne ya resetum ye woni mu no eda adi ma nipa nyina hunu se awurade abasa yeden e won so sansa say yesra obi nwa. It shows the rare identity of godliness in that person. But what you say? Yan sira nipa kwa. Yan hwe David no the wiram. Na o obi a owo doma chede. Oto dwoma obeda. Ona tumi to dwombo sanko na ahomoni dwane. Ti asem ni yi. Nanso no the wiram. But edru san wo sere be so ne so no. Ye yi ne firi wiram mo sere no pagya ne firi wiram de ne ba afie. Ansana yema na konwa bi yaden etena so nwosra no so ne so no e demonstrate ne frɛ ne duma tede ewo ne mu ma ne nuanim nyina hunu sɛ odanso. The anointing make the difference. The oil make the difference. Enti yesra obi ngo ema dwumadie poten bi de enti David ba ye nyina ne sɛ ye de ngo be so ne so ama na betena akonwa so sɛ ohene. Mbaje wari aye enne dwumadie bi a wudi wo wiase wo hia ho nwosra wate enti awurade nwosra mra wo so e wo Yesu de mo wose bebre ne mafrɛ won ba ketewa bi na mayi won hwan ne wonom a wayi won no wonom a wayi won ne dia honhon kronkron nwosra aso won so wonom ne dia awurade aso wonanom ama ogye da wonom ne nkrofo a woyɛ nokwafo a honhon kronkron enim won ene wonnam ene sa nipa ni bi nyansam da wadi ase da bebu sa nipa ni bi animtia no wabu sa bi animtia because enwosra ene ma awurade ti obi ne so obi ewo nwosra woni nyame yepe nyame ntumi nkwati no enye biribi sanse wodi ni tumi ne na ho ade nyina ma sa nipa no enti da obehunu bi abeye ne bone anase obeka sa atia no no nwosra na ewo ne so ye Nyankopon tumi ne na ho ade no esori tia wa brabo esopresso to be hunu sade bia obeye no enye yie sanse obi a wo nwosra no kasa biribisi nipa bia wo nwosra no so kasa niama timi tene ida papa na bone enti se wo ya ne bone se ye nanim eye na chi na wanka hwe kura nwosra na ewo ne so no esori gina esase be se wo niama esase be bre wase esase begu wani mase nti wani nte no na awurade apo wa na oye nyame dofo obeto fom ahomoni nyina betu agu ne so nyame betumi ayinani ahinta no nsoro akase beba ne so ebemene no nanso se nyame ama amagye ne kura nwosra na ewo ne so se nyame ahoden no bra esem ebema ne so na baabi a ususu se wonduru no betra ho bompa yesra nwosra mompa ye mpesika sansa nwosra ba oso a ebem wo ye different na baabi awurade pese odi ugina no obegina ho na nipa nyina behunu sampa awurade wayiw so odi obeye biribi awurade won shiraw onya okese ompagyaw osonfo Reverend Charles Ajeni Mboaten touch not my anointed and do my prophet no harm no nyame ya adoma da afro ye beto so me do pa me si ya chia opi ewo Yesu Kristo demo amen.